uma ubizwa okholwayo wena Jehova uvuma. Ngibingelele abalaleli bonke abazalwane eindaweni zonke abakuzo egameni likaJesu. Namhlanje siyathanda ukuthi sihlole izwi sikanye sonke okuyizwi lokuba sikhonze ngalo sithandaze ngalo. Angisho ke bazalwane ukuthi ngizokhuluma ngezwi nje elijwayelekile kakhulu elikhuluma ngendaba eniyaziyo amanzi okuphila, living waters. Lelo zwi ke litholakala encwadini kaJohn 7 verse 37 to 39. Asingeneni ke bazalwane. Yepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wamemeza wathi, uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyakugobhoza imfula yamanzi aphilayo. Washo lokho ngomoya baza kumamukela abakholwayo nguye, ngokuba umoya wayengakafiki lokhu Jesu wayengakakhazimuliswa. Amen. Ake sibusise ukufunda kwethu. Baba onqwele, busisa ukufunda kwethu lakho. Abantwana bakho besalalele ligcobe. Khuluma ngalo baba namandla onke. Khulume ngalo kithi. Khulume ngalo kubantwana bakho. Khulume baba onqwele ufundise. Awungabe bikho umuntu osala ngaphandle ekuthena afunde kuleli zwi lakho namhlanje. Usathana amadimoni ophazamisa ukufunda kwabangcwele, ophazamisa ukushisekela kwabangcwele ukuthi bezwe izwi lakho. Ngiyambopha ngemphosa walasha angaphazamisa ingqondo, angatshotshi babongcwele imiswa yabo. Abakuzwe babongcwele lokhu sisasenyameni sidinga wena wedwa nangalezi khathi esiphila kuzo kuleli izwi. Uma la uJesu lithi iBhayibheli ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wamemeza ngosuku olukhulu lomkhosi. Kwakuwumkhosi wani lo? Asiqale nje siuchaze. Kwakuwumkhosi wamadokodo. Umkhosi wamadokodo uIsrael noma uJuda isizwe sakwaIsrael noma sakwaJuda sasingena kuwo. Uyini umkhosi wamadokodo? Umkhosi wamadokodo it was a remembrance of the days ezadlula, the days of wilderness, zokhamba ehlane. Babekhumbula ke inkosi wamadokodo usuku ukhumbula kakhulu ukukhululwa kwabeGibhithe nehlane labo abahamba kulo. Kakhulu wawugxila ngokukhumbula ihlane. Izinto ezenzeka ehlane ziningi. Kodwa ekugcineni uIsrael ukhomba leyodwa sengazi ukuthi kubo yabonakala ibaluleke kakhulu. Iyiphi leyo? Yilesikhathi amanzi ephuma edwaleni bomile bathi amanzi aphuma edwaleni kwaphuza bona kwaze kwaphuza nezilwane zabo bese bethi baphila. Okusho ukuthi amanzi uba wayengaphumanga babezokufa, kodwa uNkulunkulu wabenzela umusa kwaphuma amanzi ke edwaleni. Ilokho engifuna wazi sicheke kahle nathi sinani namhlanje. Lawo manzi aphuma edwaleni ningalikhohlwa lelo zwi elikhomba amanzi aphuma edwaleni lisencwadini kaFirst Corinthians chapter 10 verse 4 elithi lelo dwala labalandela bona babengazi ukuthi lawo manzi aphuma edwaleni. Idwala ke njalo, you must know ukuthi if you are talking about the rock, rock yayisymbolize uKristu. Ngenye indlela amanzi bawathola edwaleni, idwala representa uJesu uqobo lwakhe. Idwala baphuma khona makwaze lawo lelo dwala lizethi ke uthi uPaul idwala labalandela babe ngasaboni ke bothi uyidwala sebeyaphuza ke sebenza lenkonzo yamadokodo. Bayenza kanjani inkonzo yamadokodo? Babe beka ngisho amatende entabeni
kungabi usuku olodwa kwakuba izinsuku eziningi behlezi entabeni becelebrate inkonzo yamadokodo bazalwane babehlala khona entabeni bedumisa uNkulunkulu bebuka asingeneke la uJesu ke usezwakala usekhuluma lokhu ekuseni kwakusekuseni uJesu ekhuluma lokhu ngokwezwi kwakuwusuku lokugcina lomkhosi sebezobuyela emuva bahambe asikusho lokuthi uJesu yubemeza khona into ayibonayo la laba bantu bazobuyela emuva nakade begula bebuyela emuva nezifo zabo ngoba kuyabantu umkhosi wawuqhubeka kodwa amandla okuphila kaNkulunkulu ayingekho phakathi inhliziyo yami yadabuka ngaleyo nto ukuthi kungenzeka bazalwane uma singathandazi kungenzeka abantwana kaNkulunkulu sihlangane sihlulwe izwi kaMoses owathi uMoses uma nje wena Nkosi unganyuke nathi kungcono usiyeke sifele la ngiyacela lokuthi kube seyinhlizweni zethu ukuthi la sihlanganyela khona akube neshow amandla kaNkulunkulu akhona abantu bamandla kaNkulunkulu ekhona kuyofezeka izwi elithi izwi lokuthi ngisho labo ababoshiweyo izinkinga ziyaqashuka even ababoshwe umoya the spirit of poverty is also broken ngalelo langa uma khona amandla kaNkulunkulu nabagula even the people who are suffering uma bekuleyo ndawo ababegula babezobuyela emuva bengaphilanga uJesu ukube akasubanga bezobuyela emuva nezifo zabo kodwa siyabonga inkosi yamakhosi ukuthi yabona ukuthi laba bantu bezobuyela emuva nokugula nabe belekha in the spiritual realm asebe ngathini kumhlungu ukuthi usebandleni uze ukuthi khona lento oyifunayo kamoya kodwa caca ukuthi ngempela you are lacking in the spiritual realm manje uqala lebandla alikwazi ukuba kuleyo nkonzo yokuvuselela abantu ukuthi bangalekhi ezintweni zikamoya uJesu wayibona lokho lithi iBhayibheli ekuseni uma engena uyangena ke manje uJesu ungena ekuseni kade asanoma ikhona yini kodwa ekuseni uma engena lalela koqala anokwazi ukuthi uJesu uma wayefundisa wayehlala phansi kodwa kuleli elesingisi lithi he stood up and cried aloud elesizulu lithi wema wamemesa okusho ukuthi wama ngeenyawo ngalo langa kanti mayifundisa wayihlala phansi kodwa ngalo langa wama ngeenyawo ngoba efuna bamuzwe waseyamemesa memeza uthini uJesu na uma ekhona owomileyo akezekimi aphuze nanzo into engiyithandayo ubona abantu bezobuyela emuva nalezi vathatenzisho useza ke manje nenkonzo yozwelo and nenkonzo yomusa uza nenkonzo ngeyindlela uza uJesu uphethe inkonzo grace and compassion of the spirit uza nakho lokho ne compassion and also nalolu zwelo lomusa lokuthi ningabuyele emuva ninje usebatshela ukuthi ke ubayeza nalokuzwelo lwakhe uzobanikeza into ezoba comforta kungasekho umuntu yini into ezoba comforta ningakhohlwa ukuthi ngalesikhathi uJesu ememeza wayengakehli umoya ingcwele kodwa uzobanikeza umoya ingcwele waye asambe nawe ke manje yini indaba uJesu akhulume ngamanzi asambe nawe ibambe le ndaba isizathu sokuthi uJesu mayekhona omini ukuthi emkhosini wamadokodo kwakuthi ekuseni abapristi orabi baphume bakhe amanzi echibini laseSilowama elasedlawageza khona impuputhi ukuze lamanzi bawakha ngesitsha segolide lawo manzi babefike bawathele ama-altar bawathela kunjengomnikelo
lithi ke bathi uma babeqhamuka abapristi ekuseni sebephethe lawo manzi sebewathe kohlokomini ijatuliswa ukuthi laba abapristi sebephethe amanzi ayothelwa ke e-altar. Omunye uraba ayethela amanzi, omunye uraba athela iwayini sikhona e-altar. Hey bazalwane bami, uyabona umoya ongcwele ujule kangakanani? Ngoba phela laba amanzi amele umoya ongcwele. Kodwa manje bona bazi uma bewathela bakhumbula bona kodwa ukuthi amanzi ezomhlolo baphila ngawo ehlane, baphinde ngisho izilwane zabo zaphila ngawo. Ngenkathi ke bawachela la e-altar, la eceleni le-altar bawachela newayini bechela ileso sikhathi lapho inkosi yamakhosi yamakhona ngenyawo yayisithi uma ekhona womile akezekini aphuze. Lolu suku bahlukile, abantu basabanga umsindo, bajabulela lamanzi akhiwe ngesandla, akhiwe echibini laseSilowami. Webazalwane, uJesu lothi uyamangalisa. Kuthi angisho kulabo esisebenza nabo, kuthi angisho isebenza nje Nkosi, ukuthi uJesu uvala amanzi, uvala inkonzo yamanzi yokuthi ungathi i-altar lakhe liyophathwa ngamanzi. Usamemeza yena usathi mayikhona omile akeze aphuze emanzini lakhe. Uyamkhumbula yini esho encwadini kaJohn 4 verse 14 ethi ngosifana kube ngowazi kuyocela kimi amanzi okuyothi mawaphuzile ungaphindi wona. Hayi amanzi ukuthi uma ngabe kuthi ulabuye ugijima emfuleni owafuna, kodwa efuna ukuthi uma waphuza yena noma uma wathola amanzi kuye awusaphindi wome. Imaphi amanzi esithola kuJesu? Bazalwane, atholakala kanjani amanzi? Lezi zinto besizisha abantu bebuyele emuva bephilile, abantu bakhonza uNkulunkulu bengabakhululiwe, abantu bezwa ukukhululeka impela eyifeni bephila. Uma befika kuJesu kuyenzeka ngoba awufiki kuJesu ileyo nto ubuyele emuva ileyo nto. Wawashintsha amanzi waqeda, ungamkhohlwa ukuthi uke wafika echibini lasebhasayida abehlezi iminyanga lela xibi kuthiwa bakunesixuku sabantu esasilindele ukuthi bazanyazanyisa ichibi lingene bese liyaphila. Kodwa uJesu bayefika waqeda amandla emanzini, wasetshela bona ukuthi namhlanje uyathanda ukusinda wena. Wathi ngina 38 ngisola umuntu, wathi uJesu ngithi uyathanda yini? Uma yephendula wathanda uhlakala kuhambe engasangenanga ngoba ungamanzi okuphila. Lapho khona ufa unamandla okushintsha lezo zinto. Uyiwe uIsaiah prophetha ngaye, Isaiah 55 uqala kuverse 1 to 3. La yethi khona uIsaiah nina nonke nomileyo wozani kimi niphuze. Ebese sethi uIsaiah wozani nimchithelani imali entweni yize na, wozani nizophuza. Usho maphe uIsaiah yena wayekhomba uNkulunkulu, kodwa umahluko la uJesu seyikhomba yena ukuthi ungamanzi ophila. Bazalwane bami, uJohane khona lapho futhi uyikhombe eyisinkwa sokuphila, okusho ukuthi ulizwi, uyilizwi lokuphila. Uma ke wamukela lona izinto ziyenzeka empilweni yakho. Kwenzeka-ke uJesu abantu sebefikile sebehlezi kuyena. Nazi izinto ezenzakalayo bazalwane bami uma ke nje bafika kuJesu abantu, ngoba laba kabekhala amanzi babewakhela njengamanzi emhlatshelo. uJesu mayesefikile okokuqala mayethi wenina mayethi abeze kuye baphuze, wayethi uJesu ngamafishane, mukelani mina. Ukuvangela okuqonde ngqo, ngamukeleni. Uma ngena ngemukela, yamukelani mina. Yinto oqale ebalekile ukuthi uJesu yamukelwa bazalwane. Uma wamemukela uqala ukumethemba. Uma wamemukela uJesu, ungamukela uJesu yena yedwa, bese uyamethemba. Okwesibili, uma umethemba bese uyamlalela. Okwesithathu, uma wamlalela, uma uthi uJesu umlalele, umlalele imeni zonke. Kungenzeka nezimo kube ngathi ziyamelana nawe, kodwa ubusuthi noma nganje ngoba ngumntwana kaNkulunkulu khona izinto engenziwa yimini. Kubuhlungu bazalwane bami, kwesinye isikhathi impilo yethu
ukubuza uhlungu ake ngutshele ngololelo ngigcizelelile noma ungasibona sishumayela kodwa kuyafika la sithi khona Nkosi kungenxa yakho nokuba siyabekezela usuza ukuthi inyama isihlulekile usuza ukuthi inkinga ayibhekene nawe zingayishintsha nalento iyona uthi kodwa ngenxa yokuthi ngifuna ukuthi mzukwane ikhasami siphela sibonane thina futhi ngifuna nasemhlabeni ukuphila ngikuphilele ngoba ngakwemukela umzalwane kumele abe nawo umoya wenkani inkani yokuthi uJesu ngeke ngimdedeliswe izimo eziqhamukayo uhlale nawe ungasabonakala umuntu ke uyamemukela ukuze ube njalo basi uyamukelwa uJesu uyamukelwa yini wamukela uJesu uyazinikela into ebuhlungu lezi insuku sihamba nabantu bakhuluma indaba yamasonto mhlawumbe ungaba imember ye-Lighthouse Bible Church where I belong kodwa qala ukuthi uJesu awumamukelile ngoba uma umamukelile uzowezwa lamanzi okuphila awalula ukuthi wezwe uma uJesu ungakamemukeli njengenkosi nomsindisi wempilo yakho uyamukelwa uJesu basalwane iBhayibheli ke bese lithi ke wena unalumamukele bese uyaqala ke lapho umethembe uhambe naye enye into ebalekile la ngokuphuza lamanzi yile elithi iBhayibheli lo wankosikazi waseSamaria wanele wawathola amanzi washiya imbiza yakhe wabuyela ezweni lakubo eSamaria ehambe memezela ukuthi ngimtholongele konke la iSamaria yayinonkulunkulu abawu6 ababekhonza lonkosikazi wabuyela emuva wayomisa uJesu yena washimbila imbiza yamanzi kusho ukuthi kanti uma umukela uJesu khona izinto ezishiwayo uyanqaba umzalwane esemukela uJesu sihambe naye even inhliziyo yakhe ingakhombisi ukuba nothando inhliziyo yakhe ikhombise ukuhlale njalo ezonda abanye abantu ahlale njalo ecriticize abanye abantu kuthi angikucele mntaka baba ukuthi uma wamukela uJesu uyashintsha ushintsha ekhaya kuwe ushintsha emndenini wakho ushintsha naphakathi ebandleni okhonza kuwo abantu abalubone phela ushintsho ngoba masumukela uJesu khona izinto eziguqukayo ushintsha ngisho ekuhambeni kwakho uzoshintsha ngisho ekukhulumeni kwakho namhlanje sinabazalwane abangakuthuka ngenhlambo wakazoyibona ngisho abantu abangakholwa abasayithuka uqale ukuthi waphuze kanjani namanzi maya khona omile akeze kimi aphuze kuze kuthi esiswini sakhe kugobhoze imfula yamanzi okuphila bazalwane bami inhliziyo yami iyayikhalela lento yokuthi uma uJesu ebusho lokho ethi uma ekhona omile akeze kuye aphuze bukela akakhulume sigangela akavangele entabeni la uJesu uzokhuluma phakathi ebandleni seqedwe umkhosi sekufuneka libuyele emuva kodwa usabona uJesu ukuthi bakwenze konke bagida bajabula kodwa uma ibabheka uJesu basomile uthi angithi kungenzeka sibe phakathi ebandleni ukhonze ube umzalwane isikhathi eside uhambe ingqungquthela zeyinkonzo kodwa uma umuntu ekubheka noma uJesu ekubheka yena njengobaba webandla akamboni umuntu ophendukile kuthi angithi wena ake ucheke nje ukuthi njengoba umzalwane lelizwe lithi umuthi uyokwaziwa ngezithelo zakho uma sumzalwane phela suphuza amanzi khona izithelo silindele kona sidle exactly izithelo zomntwana kaNkulunkulu ezotholakala encwadini lapha okukhulunywa khona ngazo seyibala ukuthi nangu ukhona izithelo ezidingakalayo kumuntu ofinyelele ukumukelela uJesu ukubekezela ukubheka kade uthando
ubuvi yonke lento ayibekwayo ikhona lapha abazali bami kuthi angithi ke utholakala kulezi ithelo why wena uthi usuthumukela uJesu singayitholi ithelo into ayithelayo kube izithelo zenyama zongamamukela uJesu okunye lithi iBhayibheli kwenye indawo awaphuma amanzi emthonjeni munye aphuma amanzi abe mabili uphuma ababayo namnandi emthonjeni obabayo kuphuma amanzi ababayo emthonjeni omnandi kuphuma amanzi amnandi kuphela kuwena yini uma akakuyicheke ukuthi okwaqala ucheck ukuthi inhloboni yezithelo ezithelayo uthela ithelo zomzalwane amanzi aphuma kuwe amanzi amnandi makunywa ngamanzi futhi akuya ngazo izenzo zabo kumbi abantu basuthi umthombo omnandi mabethi bayafika bathatha umthombo yababa uJesu umkhiwane wawubona uhlaza waya kuwona ewubona ukuthi cha lo mkhiwane lo ngiyofika ngiyithole la ithelo lithi iBhayibheli mayifika wangathi wawuqalekisa ngiyaqala mntaka baba ukuthi ake ukhombise uma usumzalwane uma ungakaphuzi noma mhlambe waphuza ngenxa yobude bendlela ngoba awubazalwane indidlela lesihambayo la izenkosi uma ke sekuba lithi akezeke imaphuze lowo owomileyo ngithi mina mhlambe waphuza kudala kodwa ngobude bendlela hayi umphako uyabona kodwa kuvuselele namhlanje kungakho ngicabanga enhlizweni yami umoya ingcwele ngimbonga mayiletha lentshumayelo ukuthi angilethe yona ukuze abazalwane benze sure ukuthi uyacheck umuntu ukuthi impilo yakhe noKristu isekahle yini ngoba uma ke waphuza kuKristu uzoba nethelo likaKristu lo mhlabeleli othi thina masihambise okwakhe nawe mzalwane uzohambisa okwakhe uma ke waqala ukuthela ithelo zobuKristu inhliziyo yami inalokho abanye noma lihleze emakhaya ngenxa ye-lockdown ngikhuluma njengecela kakhulu ukuthi abampostoli ukuthi zeluseni ekhambeni kwenu zeluseni ey'ntweni zonke ake kube khona ilanga la uhlala khona nawe njengoba uthi uma uhleze endlini uhlale wena nawe bantu uhlale nawe ake udedele abantu noma bekhona ekhaya uyinikeze ithuba lokuhlala nawe uke uzicheke ukuthi wena noNkulunkulu nisazwana yini uma nihamba uke uzicheke ukuthi wena uma uhamba noNkulunkulu usabuswa yini empilweni yakho ucheke i-past tense yakho ne-present tense yakho yokuthi kusafana ingaleza sikhathi noma kusafana uma kukhona izinto ezinye hayi ngoba udliso ngenxa yezinto ezikushaya endleleni kuyenzeka wehle kulesa simo so kodwa leni ukuthi angithi ithuba lokuthi ungazila ngisho ukudla uwedwa ekhaya uvese uzile ungayindawo noma mhlawumbe uvese uthi nje half a day angiphuza itiya ngezilutho ngizohlala ngiyinikeze ithuba lokuthandaza ubacele bengakuphazame lapho ozohlala khona noma indlu ngayodwa uhlala kancane kodwa wena usungena emakamerweni uzivalele uthandaze uyinikeze ithuba uthandaze bazalwane yona nto elekelela thina njengebandla nami bazalwane bami ngisizwa yikho kwathi isikhathi ngicela ukuthi uma uyisisebenze ungabi namehlo aphelela kule brand okuyona ake ube namehlo obona ukuthi uNkulunkulu mangisuka la yini engizoyenza ngiyenzela uNkulunkulu lokho uzothola ukuhlale nawe bese ukhuluma nawe bese uzikhokhela wena bese ubuka indlela osebenza la ngaNkulunkulu ukuthi isekhona yini ku level uma kungabe kuthi uNkulunkulu uzosilekelela abazalwane ileyo nto ke lithi iBhayibheli maye khona keze kimi aphuze esiswini sakhe kokubhoza imfula yamanzi uma ikhuluma ngesisu usho ukuthi into evela kuwena ngaphakathi
iyokhombisa ubuKristu, into eyenzeka kuwe iyokhombisa ubuKristu, into eyenzeka empilweni yakho iyokhombisa njalo ubuKristu, ngoba uKristu uyowehlenyuka amanzi, umoya ingcwele sehlenyuka, masuphuzile umoya ingcwele wakugcwalisa. Hayi bazalwane bami, manje usekhona umoya ingcwele, ngicela kugcwalise esiswini sakho, gobhoza imfula yamanzi, kuvule izinto ezikaNkulunkulu, uthulele ebusuku ubone ngisho imbono, ungathi umzalwane ubuphuma njalo uhupha ngotikoloshe. Hayi usuke walekhe ekuthandazeni, ake uthandaze, khona izinto engesikisa zangathi zinqotshwa ukuthi uthandaza kangakanani. Ezinye zazo zingaba izinto zeminyaka, kodwa ungeke wahlala wena mthanda, ungafuni ukube kwazandla nje. uNkulunkulu uyakwazi ukuqobela lezo zinto. uNkulunkulu lezinto eziningi asenzela zona. Nakuweke emlalela ukhona, ngicela sifunde ukuthandaza, kuthi angigcizelele yonke to spend time alone with God and uthandaze uwedwa. When you are praying, please take the Bible and read the word of God. Ilona elizokusiza likunikeza isikali lihlomise, ngoba izwi liuhlomisa lona ukuthi nihambe endleleni. Izwi li-direction, ilona li-conflict direction elikhombisayo ukuthi wena uzohamba kanjani. Lawo mazwi-ke sengiyathandaza. Ngakho-ke maye khona omile akeze kimi aphuze, kuthi angincenge emlaleli ukuthi uJesu umile uyamemeza ukuthi woze uphuze. Esiswini sakho phoza imfula yamanzi, imfula yamanzi intokozo, ukuba comfortable ey'ntweni kaNkulunkulu, ukuzwa uNkulunkulu ehlenyuka, uzukuthula empilweni yakho, ipeace iyadaleka uma umuntu wamukela uJesu. Wawufuni yini nawe na ukuthi inkosi uJesu ngiyakudinga? Awufuni wena na ukuthi yebo Nkosi sengihambile nawe, kodwa sengiyaziswa ukuthi khona indawo engasekho kuyona, ongasadinga abanye ozokhuleka nabo. Time ye-lockdown edinga wena noNkulunkulu, uspende isikhathi uhlale kancane noma ube namahora owakalayo, lokhu uhleli nabantu ube namahora nje. Ngicela ukuthi usuku lube lunye lokuthi amahora wahlanganise ngo-3 uhambe uyothandaza, uhambe uyothandaza, uhambe uyothandaza. Izobuya lento uyothi uyothandaza kuhora mhlawumbe kumthandazo wesithathu uzozwa kuyobe sekhona izinto ezehla zenyuka emzimbeni wakho, ezehla zenyuka empilweni yakho, seyikhombisa ukuthi ukuthandaza kwakho uNkulunkulu sekubambile, usuhamba kayinayo. Khona yini omile akeze kimaphuze, nami ngiyawadinga lawo manzi, singadatuliswa ngamanzi aphathwa ngezandla. Jesu waqeda kukhonjisiwe lapho ukuthi orabi babewathela, uJesu wawaqeda lawo manzi, waveza amanzi anguye, ungamanzi okuphila. Uma umzalwane ungabeki ithemba kwezinye izinto, themba kuye. Uthi mhlabeleli beki ithemba kuye, uthuthuzeleke. Uma walibeka kuyithemba uyathutuzeleka. God bless you. La ukhona hlala njalo emthandazweni. Baba ongcwele, ngiyathandaza egameni likaJesu. Maye khona omile akeze kuwe aphuze, wena bese umnikeza amanzi okuphila. Siyabonga ukuthi ungamanzi okuphila. Masiphuze kuwe sophinda soma. Nami abangcwele ngiyathandaza ey'nsukwini zami zobudala kuba ngawaluzi lamanzi. Babongcwele agcwaliswe kimi emhleni yokuphila kwami. Ngiyabonga Baba ukuthi khona amadoda asendulele ahambe nawe kwaze kwayophela. Nami ngiyathandaza ukuba ngihambe nawe imihla yonke yokuphila kwami, njengokusho komhlabeleli othi babongcwele mangihambe nawe imihla yonke. Babongcwele nami ngisho njalo nje ngihambe nawe imihla yonke, noma babongcwele uhlupho lungakhona, kodwa mangihambe nawe imihla yonke. Busisa abantwana bakho belalele endaweni zonke, babusise ekuseni egameni likaJesu manje naphakade. Amen.